Good afternoon, Barca fans from around the world. We're live here at Wembley Stadium in London, England. The time is 7:03 p.m. Central European Time. It's 6:03 p.m. local time in London. I'm Mike Toll, along with Jordi Abel, and we're bringing you live the first 15 minutes of Barca's final training session ahead of tomorrow's match. That's Wednesday night at 9 p.m. Central European Time, 8 p.m. local time, between Tottenham Hotspur and FC Barcelona in Champions League Match Day 2 in Group B. Saludos de nuevo, aficionados del Fc.Club Barcelona. Estamos en directo, ya lo veis, siguiendo los primeros 15 minutos del entrenamiento del Fc.Club Barcelona. Ni nada más, ni nada menos que en Wembley, estadio mítico, histórico, fantástico para la historia del Fc.Club Barcelona. 2 Copas de Europa, una Copa de Europa en el año 1992, una Liga de Campeones en el año 2011. Mañana será el escenario de un gran partido de la Liga de Campeones, segunda jornada de la fase de grupos. El Barça visita al Tottenham Hotspur, uno de los equipos más potentes de la Premier League, que perdió en la primera jornada contra el Inter de Milán, en Milán, después de avanzarse en el marcador, perdió por 2-1, por lo tanto mañana llega muy necesitado a este partido. Y el Barça que llega como líder de su grupo, victoria 4-0 contra el PSV Eindhoven en la primera jornada. Mañana, por tanto, sale en buena situación a este partido. Recordemos que el equipo viene de 3 partidos sin ganar en la Liga, con lo cual mañana el equipo de Ernesto Valverde, al cual hemos escuchado hace un momento en rueda de prensa, necesita también hacer un buen partido, Mike. That's right. Barca coming off 3 straight La Liga matches without a victory, 2 of them at home, and they'll definitely be looking to bounce back on Wednesday night at Wembley Stadium. Historically, it's been a great ground for FC Barcelona. If many of our fans out there will, of course, remember the first European Cup in FC Barcelona history, which was won by the 1992 Dream Team, which featured plenty of future Barca managers and was coached by Johan Cruyff. Barca won there at Wembley, and Barca also won another Champions League title at Wembley in the last few years. Barca, of course, leading Group B, which was the so-called group of death when the teams were picked back in September. Barca winning the first game at Camp Nou against PSV Eindhoven, the defending Dutch League champions, 4-0. Barca looking very good in that match, and they'll be looking to continue with that role, that good play in European competition tomorrow night here at this very field where you're watching some of the players warm up right now. Tottenham with a little bit of a shock in their first game. I think Barca and Tottenham were supposed to be 2 of the favorites in theory in what is a very, very difficult group. Tottenham, of course, falling to Inter Milan in that first game, so they have 0 points. Barca will be looking to go from 3 to 6 points, and Tottenham is in desperate need of points tomorrow as we look at Luis Suarez, Leo Messi, and Ousmane Dembélé getting their legs up and stretching and getting ready for this final training session here at Wembley Stadium. El Barça que llega con algunas bajas importantes, como son la de Samuel Umtiti, central francés, que fue expulsado en el partido contra el PSV Eindhoven. Mañana, por tanto, habrá que cubrir ese hueco en la defensa. También la lesión de Sergi Roberto del pasado partido de Liga contra el Athletic Club de Bilbao. Ausencia, por tanto, también la del centrocampista o defensa catalán. Veremos cómo lo soluciona Ernesto Valverde. Hemos escuchado antes las palabras del técnico del Barça, hablando del respeto que tienen por el Tottenham, hablando de Harry Kane, de que supondrá una amenaza para el Fc.Club Barcelona, a pesar de que no está al nivel aún de la temporada pasada, pero sí que hizo un gran mundial. Evidentemente será uno de los problemas mañana para el Fc.Club Barcelona. Hemos escuchado también a Iván Rakitic, reconociendo que el equipo tiene que mejorar y mucho de las actuaciones de los últimos partidos, que el vestuario ha analizado la situación, han hablado de lo que ha pasado en esos últimos partidos y que mañana espera que el equipo dé su mejor versión de la mano de esos hombres. Ahí les veis, Leo Messi, Luis Suárez, Clement Lenglet. Seguramente podría ser el recambio de Samuel Umtiti en la parte izquierda del centro de la defensa, uno de los nuevos fichajes del Barça en esta temporada. Ahí está ese césped del estadio de Wembley, aspecto fantástico el del campo en la capital inglesa. Recordemos, el Barça ganó ahí la Liga de Campeones en el año 2011, victoria 3-1 contra el Manchester United, con gol de Pedro, gol de Villa y gol de Leo Messi. Esperemos que mañana pueda repetir. Leo Messi, que llega como pichichi de la Liga de Campeones, metió 3 goles contra el PSV Eindhoven, con lo cual aparece en esta segunda jornada de la Liga de Campeones como
máximo goleador, y están ahí en la portería en la que marcó, si no me equivoco, Mike, esa es la portería en la que marcó Leo Messi el 3-1, el 2-1 contra el Manchester United, la portería, digamos, a la izquierda de nuestras imágenes, a la portería a la izquierda de la imagen televisiva, para entendernos. So Jordi is picking the goal. He believes that Leo Messi scored one of his 2011 his Champions League final goal, which Barca won over Manchester United on this very field, that's where they're training at the end of the field. I don't know if I can speak to that level of expertise, but Leo Messi did have a great performance against PSV Eindhoven in the first match day at Camp Nou, netting a hat-trick for Barca. One of the other stories is that Samu Umtiti is suspended. He picked up a red card in that game against PSV Eindhoven. Sergio Roberto is also out with an injury, which he picked up in Barca's last Liga match, the draw at home against Athletic Club Bilbao. Left out of the squad, and you won't see them on the field right now. Malcolm, Sergi Samper, and Carlos Aleñá making the team. Ernesto Valverde named 20 players to make the trip to London. They're all out there. Marc-Andre ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Felipe Coutinho, Arthur Melo, Luis Suarez, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Rafinha, Jasper Cillessen, Clément Langlais, who could, as Jordi just mentioned a second ago, replace Umtiti in the center back position, but we won't know that until about an hour before game time. Vermaelen. Right, it could be Thomas Vermaelen, who's also been called into action, Jordi Alba, Munir El Haddadi, Arturo Vidal again, Thomas Vermaelen, and a couple of Barca B players, Juan Miranda and Iñaki Peña. It's worth pointing out that despite the fact that Valverde brought 20 players, he will have to shed the roster for tomorrow's match down to 18 per UEFA Champions League regulations. So it's possible that those two guys from Barca B end up watching the game in street clothes from the stands. Of course, we won't know that until the coaching staff releases the starting lineup and it formalizes who's going to be on the bench. We'll know that information about an hour before kickoff tomorrow. Again, the game starts at 9 p.m. A Champions League game at 9 p.m. Never thought that you would see that? Well, that's the way it's going to be tomorrow. Barca's first Champions League match against PSV was at 6:55 p.m., if I'm not mistaken. 6:55, which was a full hour and 50 minutes earlier than the past season's Champions League matches, which used to kick off always at 8:45 p.m. Now they're going to be at 6:55 and 9 p.m. Barca will play the remainder of their group stage matches at that 9 p.m. slot. Again, that's Central European time. That's Barcelona time. In London, we are 1 hour earlier on Greenwich Mean Time, and the game is kicking off at 8 p.m. So wherever you are in the world, you can catch this game live on TV. Check your local listings for broadcast information, or head to Fc.BARCELONA.com, where we have a highly extensive list of hundreds of countries and the local broadcasters that have rights to show the game. Of course, we can't guarantee that they will actually show it, but check our article on Fc.BARCELONA.com to see who may be carrying the game in your neck of the woods. This game should be interesting for everybody all around the world, because Barca, a historic European giant, and Tottenham, one of the Premier League giants in recent years. They have a top goal scorer named Harry Kane, who is one of the stars of the World Cup this summer, and he's going to be looking to put on quite a show under the bright lights at Wembley Stadium. Aiko recordaba que mañana el Barça juega a las 9 de la noche, hora española. Es la primera vez que jugará en ese horario. En la primera jornada jugó a las 7 menos 5 de la tarde, hora española. Mañana el Barça estrena ese nuevo horario, el segundo turno. Son las 9 de la noche, un cuarto de hora más tarde de lo que era habitual hasta la temporada pasada. Como dice Mike, en nuestra página web, futbolclubbarcelona.com.es.cat, tenéis los horarios en cada una de vuestras zonas para poder seguir el partido allí donde lo podáis ver en vuestros países. Si no, recordad que al cabo de unas horas lo podéis ver en Barça Vídeo, el partido completo, el resumen, las declaraciones, etcétera. Un partido, Mike, que no se ha repetido demasiado en la historia. En verano hubo un amistoso en la International Champions Cup, empate a 2, si no recuerdo mal, entre el Barça y Tottenham Hotspurs. Un partido que en Europa no se repite desde el año 1982 en semifinales de la Recopa, una competición que ya no existe, que eran los campeones de la Copa del Rey de cada país. El Barça superó aquella eliminatoria por 2-1 y en Europa no se han encontrado más. Es cierto que el Tottenham hasta hace poco no era un habitual de la Champions, pero es sorprendente cuando se dio el sorteo que Barça y Tottenham no se han enfrentado recientemente. Sí que el Barça se ha enfrentado y mucho a equipos ingleses en las últimas temporadas,
con un buen balance. Solo ha perdido uno de los últimos 11 partidos contra equipos ingleses. Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United. 8 victorias, 2 empates. Sí que es cierto que fuera de casa le ha costado un poco más, pero buenos números en cualquier caso del Barça contra equipos ingleses en la Champions. That's right. So Barca and Tottenham, they have not played very often. This is actually only going to be the third match ever, official match between Tottenham and Barca, and the first since April of 1982. Way back in 1982 when the World Cup was held in Spain. I was only 5 years old at the time. I don't remember watching this one on TV. It was in the semifinals of the Cup Winners' Cup, which brought in the winner of the UEFA Cup and the winner of the European Cup. Is that what the Cup Winners' Cup was? It was before my time almost. The winner from the cup, from the King's Cup from every country. The winner from the King's Cup from the domestic competition of each country. Barca won 2-1 on aggregate, and that one, of course, much more recently, more up my alley. Barca beat Tottenham in a friendly this summer, the opener of the International Champions Cup at the Rose Bowl in a penalty shootout. Munir El Haddadi and Arthur scored in the first half. Tottenham tied it up late, but Barca won on a penalty shootout in Pasadena, California. Remember that very clearly. Of course, a lot of the big guns were not playing in that game because the top players were resting still from their participation in the World Cup. So as far as getting a gauge on tomorrow's match, I don't think that the July matchup at the Rose Bowl in Southern California can be used to draw anything about the match tomorrow. The climate's a little bit different as well. Barca has lost just one of their last 11 Champions League matches against English clubs. That's right, 8 wins and 2 draws in the last 11 against English clubs. A couple of those came last year against Chelsea in the last 16. But Barca haven't won in the last 2 visits to England because one of those was with Chelsea, a 1-1 draw last season, and a 3-1 defeat at Manchester City in 2016-17. Tottenham won all 3 of their home games in last season's Champions League group stage, scoring 3 goals in each match. And again, this game brings together 2 renowned managers. Everybody knows that we have Ernesto Valverde, but Mauricio Pochettino is the boss of Tottenham. He used to coach Espanyol in the city of Barcelona, among many other clubs. He's only won once in 9 previous games against Barca as a manager in all competitions, all of them coming with Espanyol, which was not too long ago. So the big question is, what's going to happen tomorrow in the match? Do you guys expect, do the fans expect a victory, a draw? We know that Tottenham is really going to come out hard because they cannot fall to 0 victories, 0 draws, and 2 losses. It would basically put them on the doorstep. There will be 4 more games left for them, right? There are 6 games for each team, home and home, but you don't want to start out in this group with 2 losses. Jordi, what do you think about the game tomorrow? Can we make a prediction, or is that impossible at this point? Bueno, un empate no sería un mal resultado para el Barça, teniendo en cuenta que el Tottenham perdió en la primera jornada. Mañana hay un Inter de Milán, PSV Eindhoven. El Inter sí que ganó en la primera jornada, por lo tanto, si ganase mañana el PSV, el Inter, y el Barça no ganase, el Inter pasaría a ser líder de grupo. Y luego vienen los 2 partidos contra el Inter de Milán. Gary Lineker, exjugador del Barça y del Tottenham, hay una entrevista con él en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Cree que Barça y Tottenham son los favoritos para pasar de grupo, pero que el Inter, evidentemente, será un rival peligroso. Sí que es cierto que mañana el Tottenham necesita más la victoria que el Barça, porque una victoria mañana del Barça, como dices, Mike, dejaría al Tottenham con 0 puntos. Barça e Inter podrían quedar con 6 puntos. Es cierto que luego Tottenham tiene los 2 partidos contra el PSV Eindhoven, a priori el rival más sencillo a priori del grupo, pero en cualquier caso el equipo inglés, jugando además en casa, viniendo de una derrota, mañana necesita una victoria. Algunos nombres propios del partido de mañana, por ejemplo, el de Gerard Piqué, lo vemos ahí en el rondo. Si juega mañana, que es muy probable, será el partido número 100 de Piqué. 100 partidos de Piqué en la Liga de Campeones. Otros nombres propios de ese rondo: Felipe Coutinho, exjugador del Liverpool, conoce perfectamente el campo, el rival, la Premier, el ambiente que habrá. Puede ser un jugador importante en el partido de mañana. Coutinho con esa experiencia en Liga Inglesa. No solo él, también Thomas Vermaelen, exjugador del Arsenal. Luis Suárez, evidentemente, jugador del Liverpool, exjugador del Liverpool.
que le metió 4 goles y 2 asistencias al Tottenham jugando con el Liverpool. Por lo tanto, Suárez, que es cierto que le cuesta marcar en Champions fuera de casa últimamente con el Barça, sabe lo que es marcarle perfectamente al Tottenham Hotspur, con lo cual mañana Luis Suárez, evidentemente, motivadísimo ante este partido contra el conjunto inglés. I think we're getting ready to wind down here because it's only the first 15 minutes of this training session, which we do have live for you. Of course, Gerard Piqué getting ready to make his 100th Champions League appearance. Luis Suarez has played these games, and Leo Messi, the biggest scorer against English clubs in the Champions League. Thank you for listening, ladies and gentlemen, and enjoy the match tomorrow. Gracias, hasta luego.